Hello guys, good morning. Welcome back to Aishwarya's Telugu vlog and welcome back to one more travel vlog. This is my second vlog in my channel. Previous vlog ఎవరైనా చూడకపోతే లింక్ డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో పెట్టాను. ప్లీజ్ గో అండ్ చెక్ ఇట్ అవుట్. అండ్ ఇప్పుడు వచ్చేసి మేము అమ్మపల్లి డ్యామ్కి వెళ్తున్నాం. ఈ డ్యామ్కి ఇంకో నేమ్ వచ్చి కృష్ణాపురం డ్యామ్ అని కూడా అంటారు. తిరుపతి నుంచి అయితే ఈ డ్యామ్కి 40 కిలోమీటర్స్ డిస్టెన్స్లో ఉంది అండ్ 1.5 hour జర్నీ టైం అయితే పడుతుంది. మేము వెళ్ళింది మాకమాంబాపురం నుంచి కాబట్టి మాకు 7 కిలోమీటర్స్ డిస్టెన్స్ మాత్రమే ఉంది అండ్ మాకు 15 to 20 minutes డ్రైవ్ మాత్రమే పడింది. అండ్ విలేజెస్ సైడ్ వెళ్ళాం కాబట్టి గ్రీనరీని ఎంజాయ్ చేస్తూ హ్యాపీగా కజిన్స్తో పాటు వెళ్ళిపోయాం. అండ్ మీరు కూడా మాతో పాటు చూసి ఎంజాయ్ చేయండి. ఫైనల్లీ మేము డ్యామ్ దగ్గరికి అయితే రీచ్ అయిపోయాము. వాటర్ ఫ్లో అయితే ఏం లేదు, గేట్స్ క్లోజ్ చేశారు కాబట్టి పైన అయితే వాటర్ ఉన్నాయి. కదా చుట్టూ వ్యూ అయితే మాత్రం చాలా బాగుంది అండ్ మేము ఆ బ్రిడ్జ్ మీద కూడా వాక్ చేసాము. వీకెండ్స్ ఎవరైనా ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీస్తో టైం స్పెండ్ చేస్తూ సరదాగా గడపాలి అని అనుకున్న వాళ్ళకి ఇది ది పర్ఫెక్ట్ ప్లేస్ అని చెప్పచ్చు. Where they told you what to chase, told you how to run the race, every move was on the page, but I didn't like their way, had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings. But success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down, myself down. I don't wanna let myself down, myself down. ఈ డ్యామ్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేసింది April 19, 1975లో అండ్ అక్కడ కొన్ని ఫొటోస్ కూడా తీసుకున్నాము, లాస్ట్లో యాడ్ చేశాను కొన్ని. అండ్ మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ డూ లైక్, షేర్, కమెంట్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ ఐశ్వర్యాస్ తెలుగు వ్లాగ్స్.